వెల్కమ్ బ్యాక్. సో గైస్, ఇంతకు ముంగటి సెషన్లో జేఎస్ అలర్ట్ని అయితే క్లిక్ చేసాం, రైట్? అలర్ట్స్ జస్ట్ ఓకే బటన్ దాని మీద క్లిక్ చేసాం. ఇప్పుడు జేఎస్ కన్ఫర్మ్. బేసికలీ ఈ కన్ఫర్మ్లో నీకు ఓకే బటన్ ఉంది, క్యాన్సిల్ బటన్ ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేస్తే కనుక యూ క్లిక్ డౌన్ అని ఓకే. అదే నేను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేస్తే యూ క్లిక్ డౌన్ అ క్యాన్సిల్. ఈ రెండు మెసేజెస్ ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్లో అప్డేట్ అవుతున్నాయి. సో ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. సో దీనికోసము వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్, ఇదే ప్రోగ్రాంలో జస్ట్ నేను ఈ టూ లైన్స్ మాత్రమే కాపీ చేసుకుంటున్నా. కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ చంక్. అవైట్ పేజ్ డాట్ క్లోజ్. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ దిస్ చంక్. అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ చేయాలి. సో రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్. దీని మీద టెక్స్ట్ ఏముంది ఒకసారి లెటర్స్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ అ జేఎస్ కన్ఫర్మ్ అని ఉంది. స్లాష్ స్లాష్ బటన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా ఎక్స్ పాత్ రాశాను నేను. ఓకే, ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వన్ ఎలిమెంట్ హియర్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేసి await పేజ్ డాట్, ఓకే, లొకేటర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లొకేటర్, అండ్ ఐ వాంట్ పర్ఫార్మ్ ఎ క్లిక్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఇట్. దట్స్ గుడ్. కానీ ఇక్కడ దీనికంటే ముంగట మనం మ్యాండేటరీగా రాయాల్సింది డైలాగ్ హ్యాండ్లర్ రాయాలి. అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ నేమో అలర్ట్స్ హ్యాండ్లింగ్ 2 కింద మారుద్దాము. ఓకే, అలర్ట్స్ హ్యాండ్లింగ్ 2 కింద మారుద్దాము. అండ్ ఇక్కడ నేను డైలాగ్ హ్యాండ్లర్ డిఫైన్ చేయాలి. రైట్, ఈ డైలాగ్ హ్యాండ్లర్ నేను డిఫైన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పేజ్ డాట్ ఆన్, అండ్ ఇట్స్ గోన బి ద డైలాగ్, అండ్ హియర్ a sync. Right, it's gonna be the dialogue, a sync dialogue, and that has this information. బానే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అవైట్ డైలాగ్ డాట్ యాక్సెప్ట్. సో యాక్సెప్ట్ అన్నది యూస్ చేయడం వల్ల డైలాగ్ మీదకి వెళ్ళి యాక్సెప్ట్ అయితే క్లిక్ చేస్తుంది. సో హియర్ ఈ టెస్ట్ అలర్ట్ హ్యాండ్లింగ్ 2కి నేను ఓన్లీ అన్నది ఇచ్చాను నేను. అండ్ లెట్ మీ పుల్ మై టెర్మినల్ అండ్ లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ అలర్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో లెట్ us see. సో ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. ఓకే, జేఎస్ కన్ఫర్మ్ ని క్లిక్ చేసి యూ క్లిక్ ఆన్ అండ్ ఓకే అని వచ్చింది. దట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. నా హియర్ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఓకే యాక్సెప్ట్ ఇస్తే కనుక దట్ విల్ బి క్లికింగ్ ఆన్ అండ్ ఓకే బటన్. సో ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ చూస్తే క్యాన్సిల్ ఉంది. రైట్, క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేయాలి అంటే కనుక అవైట్. సో యూజువల్గా అవైట్ డైలాగ్ డాట్ డిస్మిస్. నేను డైలాగ్ డాట్ డిస్మిస్ యూస్ చేస్తే ఇదేమవ్వాలా, క్యాన్సిల్ బటన్ని ఇట్ షుడ్ క్లిక్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు రన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ చెక్ దిస్ టైమ్ వెదర్ ఇట్ క్లిక్డ్ ఆన్ అ క్యాన్సిల్ ఆర్ నాట్. సో హియర్ ఇట్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో హియర్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ పర్ఫార్మ్. యూ క్లిక్డ్ ఆన్ అ క్యాన్సిల్. ఈ మెసేజ్ కూడా నాకు రిట్రీవ్ అయింది. పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. సో ఇంతకు ముందర ప్రోగ్రాంలో సురేంద్ర అసర్షన్స్ యాడ్ చేసాం, ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు కదా అంటే లెట్ అస్ డూ దట్ అసర్షన్స్ రైట్ నౌ. సో హియర్ దానికంటే ముంగట సో యాక్సెప్ట్ని ఎనేబుల్ చేసుకుందాము. కన్సోల్ డాట్ లాగ్, ఈ డైలాగ్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయి. రైట్, అప్పుడే కదా మనం ఎక్స్పెక్ట్ని వాడడానికి ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, ఈ డైలాగ్ నుంచి వచ్చే టైప్ని కూడా ప్రింట్ చేయి. సో దట్ ఈ రెండిట్లకి నేను అసర్షన్స్ యూస్ చేసుకుంటా. డైరెక్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే నాకు ప్రింట్ ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయితే సరిపోతుంది. సో స్క్రిప్ట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఐఎమ్ ఏ జేఎస్ కన్ఫర్మ్ అని వచ్చింది దీని మీదది. అండ్ దాని టైప్ వచ్చేసరికి కన్ఫర్మ్ లోయర్ కేసులో ఉంది. పర్ఫెక్ట్. సో హియర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, డైలాగ్ డాట్ మెసేజ్ ఏమవ్వాలి, దట్ మెసేజ్, this message to be this particular value. And again I'm expecting dialog dot type. This type is gonna be to be just one second, let us see what was that. It's gonna be confirm in a lower case. So here కన్ఫర్మ్. పర్ఫెక్ట్. సో ఈ రెండు ఇవి ఉండాలి అని మనం ఇస్తున్నాం. సో వెన్ ఐ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దట్ షుడ్ హ్యాండిల్, దట్ షుడ్ అసర్ట్ అండ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ అ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఎ పాస్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Okay, perfectly all right. See you again in the next lecture. Thank you.